definition of computer first of all, and then we will know the definition of data processing and how a computer system actually processes a data. And then we will know the characteristics, features of computer system as a whole and computer's evolution. That means the history of computer system, like how it actually came. Okay? And then the generations of computer and characteristics, features of each generation. Okay, so let's get started. We all know, right, that computer word actually came from the word compute, right, which means to calculate. That means কম্পিউটারকে আসলে একটা গণনা করার যন্ত্র হিসেবেই সর্বপ্রথম কি করা হয়েছিল, আবিষ্কার করা হয়েছিল বা ডিজাইন করা হয়েছিল। So computer obviously an electronic device, right, operating under the control of instructions, stores in its own memory, right, that can accept or receive data as input and produce information as output, and store the information for data further use and retrieve data whenever we desire, right? So computer system টা actually কিভাবে কাজ করতেছে আমরা জানি। Let's say this is our CPU, right? So আমাদের CPU এর মধ্যে actually কয়টা ইউনিট থাকে? দুইটা ইউনিট থাকে। একটা হচ্ছে আমার কি কন্ট্রোল ইউনিট, রাইট, এন্ড একটা হচ্ছে আমার অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট। ওকে, সো আর অবশ্যই কি থাকে, কিছু ইনপুট ডিভাইসেস থাকে, আউটপুট ডিভাইসেস থাকে, এন্ড উই হ্যাভ আওয়ার মেমরি, রাইট, মেমরিরও দুইটা পার্ট থাকে। These two units are internally connected with each other, and the input device, from the input device actually we provide the data, right? And then in CPU, that is our central processing unit, the control unit actually controls that how the data will be processed and when the data will be processed. Okay? যদি আমাদের কোনো অ্যারিথমেটিক অপারেশন করতে হয় বা কোনো লজিক্যাল অপারেশন করতে হয়, তাহলে সেই অপারেশনটা পারফর্ম করে হচ্ছে আমার এই এএলইউ, যেটার নাম হচ্ছে কি অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট। এই ইউনিটটা অ্যাকচুয়ালি আমার সকল ধরনের অ্যারিথমেটিক অপারেশন এবং লজিক্যাল অপারেশন সম্পন্ন করে। আচ্ছা, অবশ্যই উইথ দ্য হেল্প অফ মেমরি, রাইট? মেমরির মধ্যে আবার কয়টা পার্ট থাকে আমরা জানি, দুইটা পার্ট থাকে। ওয়ান ইজ প্রাইমারি মেমরি এন্ড ওয়ান ইজ সেকেন্ডারি মেমরি, রাইট? আচ্ছা, এই মেমরি এন্ড দ্য সিপিইউ, ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস, এগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো, বাট এখন শুধুমাত্র আপনারা সিস্টেমটা দেখেন যে সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করছে, রাইট? এন্ড দেন যখন আমার ফাইনালি আউটপুটটা আমরা কি করি, আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা রেজাল্টটা পাই, তাই না, একটা মিনিংফুল ইনফরমেশন পাই। এন্ড যখন আপনারা এই ডেটাটাকে সেভ করতে চান তখন আপনারা কি করেন, সেকেন্ডারি যে মেমরি থাকে সেখানে আমরা সেভ করি, এন্ড যখন আমাদের প্রয়োজন হয় সেই ডেটাটাকে আমরা রিট্রিভ করতে পারি, তাই না? সো কম্পিউটারের ডেফিনেশনটা বোঝা গেছে। So obviously computer is a data processor as well, তাই না? যেহেতু সে কি করছে, আমাদের ডাটাগুলোকে ইনপুট আকারে নিয়ে সে প্রসেস করছে, রাইট? So data processor-টা কি, processing-টা কি, the activity of processing data using a computer is called data processing, and data is a raw material, তাই না? Used as input and information is processed data obtained as output of data processing. And how computer processes the data? It actually first of all it captures the data, then it manipulates it, and then it produces the results as output and gives
information, right? Clear? What does it mean by manipulate data? Manipulate, that means হচ্ছে processing the data, or you can manipulate, that means you can change the data, you can add something to that data, you can delete something from that data, right? That is called manipulation. সেটাকে কোনোভাবে modify করা, পরিবর্তন করা, exactly, হ্যাঁ? কোনোভাবে সেটাকে পরিবর্তন টোটালি না করলেও কিছুটা সংখ্যক পরিবর্তন করা, ম্যানিপুলেট করা হয় সেটাকে। ওকে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এই টপিকটা খুবই নরমাল একটা টপিক, খুবই সহজ একটা টপিক। We all know about the characteristics of a computer system, right? So what we do is, first of all, computer system is automatic, right? Given a job, computer can work on it automatically, right? Without human intervention. That means আমরা যখন কম্পিউটারকে একটা টাস্ক দিয়ে দেই, এরপরে কম্পিউটারে কি করতে হয় না, আর ফার্দার কোনো ইনপুট দিতে হয় না, রাইট? ওই টাস্কটা সে একা একাই কমপ্লিট করে ফেলে অটোমেটিক্যালি। সো দিস ইজ ওয়ান characteristic of a computer system. Another one is speed, right? Computer is very fast. It can get your job done very fast, right? আচ্ছা, আর এটাকে মেজার করা হয় কি কি এককে দেখেন, মাইক্রোসেকেন্ডস, ন্যানোসেকেন্ডস এন্ড পিকোসেকেন্ডস। ওকে, এগুলো হচ্ছে মেজারমেন্টের একক, বুঝতে পারছি? আচ্ছা, and accuracy is obviously computer cannot be wrong. When we get a wrong result, that means we have given a wrong input. So garbage in, garbage out. ঠিক আছে? Okay. And diligence, obviously computer is free from monotony, মানে একঘেয়েমি বোঝাচ্ছে যে কম্পিউটারকে আপনি সারাদিন 24 ঘন্টা একই রকম কাজ করাতে পারবেন, and তার কোনো টায়ার্ডনেস নেই, রাইট? and সে আপনাকে 24 ঘন্টায় একই রকম আউটপুট দিবে। ওকে, ভার্সেটিলিটি মানে বোঝানো হচ্ছে যে কম্পিউটারকে আমরা যে কোনো ধরনের টাস্ক দিতে পারি, হ্যাঁ? যে কোনো ধরনের টাস্ক সে সিমultaneously পারফর্ম করতে পারে, এটাকে বলা হচ্ছে কি ভার্সেটিলিটি। and power of remembering, its power of remembering actually depends on the capacity of its memory, right? so memory capacity উপরে actually ওর মনে রাখার যে ক্ষমতা সেটা ডিপেন্ড করছে ক্যাপাসিটির উপরে, যে তার মেমোরির ক্যাপাসিটি কতটুকু, রাইট? it has no IQ and it has no physics, ঠিক আছে? এটা বলার দরকার আছে। Evolution or the history of computers. So first generation computer যাওয়ার আগে, first generation computer actually based on vacuum tubes. Vacuum tubes হচ্ছে তার মেইন হার্ডওয়্যার টেকনোলজি, যেই টেকনোলজির মাধ্যমে এই কম্পিউটারটাকে বিল্ড করা হয়েছিল ফার্স্ট জেনে, হ্যাঁ? তো এই কম্পিউটারে যাওয়ার আগে, কম্পিউটার আসার আগে কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস এসেছিল গণনা করার জন্য। কম্পিউটারটাকে গণনা করার জন্য আমরা ইউজ করে থাকি, রাইট? এখন অনেক পারপাসে ইউজ করা হয়, বাট ইনিশিয়ালি কম্পিউটার শুধুমাত্র সায়েন্টিফিক কাজের জন্য ব্যবহার করা হতো, হ্যাঁ? তো তারও আগের কথা বলছি, তারও আগে কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস আগে এসেছে। সো সে সকল ডিভাইসগুলো নিয়ে একটু দেখবো যে কি কি ডিভাইস আছে। এখানে যে ইনফরমেশনগুলো দেয়া আছে, এখানে সবগুলো ডিভাইসের ইনফরমেশন দেয়া নেই, কিছু কি কি ডিভাইসের ইনফরমেশন দেয়া আছে, হ্যাঁ? সেগুলো নিয়ে আমরা পড়াশোনা করব। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল ক্যালকুলেটিং মেশিন, অ্যাবাকাস নাম শুনেছি, রাইট? It was the first mechanical calculating device for computing or counting of large numbers. তার মানে শুধুমাত্র অনেক বড় বড় সংখ্যাকে
গণনা করার জন্য, কাউন্ট করার জন্য এই অ্যাবাকাসকে ডিজাইন করা হয়েছিল। ওকে, অ্যাবাকাস মিন্স ক্যালকুলেটিং বোর্ড। একটা ক্যালকুলেটিং বোর্ড ডিজাইন করা হলো which consists of bars in horizontal positions. হ্যাঁ, horizontal position-এ bars থাকবে, সেই bars গুলোতে কিছু beads থাকবে, beads insert করা থাকবে। Each bar consists of 10 beads and each bead can represent units. Each bead can represent tens, hundreds, thousands and so on. বুঝতে পেরেছি? So এক একটা বিটকে 10 হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন, 100 হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন, 1000 হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন। এভাবে কাউন্টিং গুলো করা হতো। বুঝতে পেরেছি? সো এটা একটা বোর্ড ছিল, ক্যালকুলেটিং বোর্ড। Every single word, but you need to memorize the concept of abacus. What was abacus? Okay, so Pascal's adding and subtracting machine was developed by Blaise Pascal, and it could add and subtract. বুঝতে পেরেছেন? মানে অ্যাবাকাস কি হচ্ছিল, শুধু কাউন্টিং এর জন্য ইউজ করা হচ্ছিল। এরপরে প্যাসকেল কি করলেন? প্যাসকেল হচ্ছে আপনার একটা অ্যাডিং এবং সাবট্রাক্টিং মেশিন আপনার ইনভেন্ট করলেন, যেখানে কিনা যোগ এবং বিয়োগের কাজ করা যায়। ঠিক আছে? আচ্ছা, এন্ড এখানে অবশ্যই কিছু হুইলস ছিল, কিছু গিয়ার্স ছিল এন্ড সিলিন্ডার্স ছিল। ঠিক আছে? মানে এখানে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল কিছু ব্যাপার চলে আসছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে আসেন মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিশন। দেখেন একটু একটু করে কিন্তু ডেভেলপ হচ্ছে, রাইট? ফার্স্টে কাউন্টিং আসলো, এরপরে অ্যাডিং সাবট্রাকশন আসলো, এখন হচ্ছে এই লেবনিজ হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভাইডিং এর জন্য একটা মেশিন ইনভেন্ট করলো। ওকে, সো ইট ওয়াজ ইনভেন্টেড ইন 1671 হবে এখানে। Then came punch card system in 1801, and punch card system টা actually ছিল আপনার punch card সিস্টেমে যে ব্যাপারটা ছিল, কিছু হোল সে আপনার ডিটেক্ট করতে পারত। So it could detect the holes of a board. হ্যাঁ, এই হোলস যেখানে থাকবে সেটাকে সে 1 রিপ্রেজেন্ট করবে। 1 means what? High, high or on or true, right? And যেখানে হোলস থাকবে না, let's say এই প্লেসটাতে হোলস নেই, সেটাকে সে 0 হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করবে, which means actually false or negative or off or low। বুঝতে পেরেছি? সো এই পাঞ্চ কার্ডটা আপনার 1970s এ খুব বেশি ইনপুট ডিভাইস হিসেবে অনেক বেশি প্রচলিত ছিল। আচ্ছা, কেন? বিকজ সায়েন্টিফিক কাজের জন্য এই ডিভাইসটা খুবই কার্যকর ছিল, বিকজ আপনি এখানে লজিক্যাল ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য ইনপুট দিতে পারছেন, ট্রু ফলস এর ব্যাপার আসছে। সো যখন আমরা কি করি, লেটস সে দুইটা কন্ডিশন যদি ট্রু হয়, আমরা কি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তাই না? আবার দুইটা কন্ডিশনের মধ্যে একটা ফলস হয়ে গেলে আপনি একটা ডিফারেন্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছেন। সো এখানে লজিক্যাল যে আউটপুটগুলো আপনি পেতে পারছেন, তাই পাঞ্চ কার্ডটা তখন খুব বেশি এক্সটেন্সিভলি ইনপুট ডিভাইস হিসেবে 1970s এ ইউজ হতো। ওকে,
modern computer system because he designed the first programmable computer, okay, which is a difference engine. So এটা একটু দেখে নিয়ে Ma'am, he invented fully automatic analytic engine. What does it mean? analytical engine for performing basic arithmetic functions. That means এই analytical যে ইঞ্জিনটা সে আবিষ্কার করলো এখানে আপনি addition, subtraction, division, multiplication, modulus মানে হচ্ছে মড আপনার রিমাইন্ডার বের করার যে প্রসেসটা এই সবগুলো অপারেশন একই সাথে করতে পারবে, ঠিক আছে? মানে ও যে মেশিনটা আপনার ইনভেন্ট করলো সেটার অ্যানালাইটিক্যাল ক্যাপাবিলিটি ছিল, ঠিক আছে, যেটা এর আগে ছিল না। আর এটা থেকেই কিন্তু আপনার এই কম্পিউটারের সূচনা হয়, মানে কম্পিউটারের যে কনসেপ্টটা, ঠিক আছে, এন্ড সেখানে আপনি কি করছেন নতুন নতুন ফিচার অ্যাড করে এই কম্পিউটার সিস্টেমকে ডেভেলপ করতে পারছেন। ওকে, পাঞ্চ কার্ড ট্যাবুলেশন মেশিন এটা একটু দেখে নিন, এটা পড়ানোর কিছু নাই। সো এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার, কোনো কোয়েশ্চেন তো নাই? এখানে কোয়েশ্চেন থাকার কথা না, বিকজ জাস্ট থিওরি। স্লাইডগুলো থেকে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কোনটা কিসের জন্য, কোনটা অবজেক্টিভের জন্য সেটাতে আমরা পরে আসি, আগে আমরা পড়ে নিই। হ্যাঁ, আগে আমরা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করি, দেন উই উইল গো টু দ্য কোয়েশ্চেন আনসার সেশন। ওকে okay, so the computer generation. So when we talk about generation, we actually talk about the step in technology. মানে টেকনোলজি ইমপ্রুভমেন্ট নিয়ে আমরা যখন কথা বলি তখনই জেনারেশনের ব্যাপারটা আসে, রাইট? So each generation of computer is designed based on a new technological development, resulting in better, cheaper and smaller computers that are more powerful, faster and efficient than their predecessors, right? So আগের জেনারেশনের থেকে পরের জেনারেশনের কম্পিউটার অবশ্যই ফাস্টার, চিপার, রিলায়েবল হবে, রাইট? সো একটু আমরা দেখি এখন প্রত্যেকটা জেনারেশনের কম্পিউটারে আপনাদের যে কাজগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার টেকনোলজি, সফটওয়্যার টেকনোলজি, তার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না, বাট হার্ডওয়্যার টেকনোলজি, সফটওয়্যার টেকনোলজি and the application and some examples, maybe one or two. Okay, this is important. So the first generation's hardware technology was vacuum tubes, right? Vacuum tubes. And vacuum tubes for circuitry and magnetic drums as memory. It was hardware technology. Magnetic drums was memory, and the input to the computer was through punch cards. Punch card system ki seta apnara জেনেছেন, and paper tapes. And কিবোর্ডের মতো ব্যবহার করা হতো। হ্যাঁ, হোলগুলোকে সে ডিটেক্ট করতে পারে, হোলগুলো আমার ইনপুট হিসেবে দিতে হবে যে আমি কোথায় কোথায় হোল যাচ্ছি, সো সেটা হোল করে দিলে সেই ইনপুট
রিপ্রেজেন্ট করবে 1 সো আপনি যে লজিক্যাল ইনফরমেশনগুলোকে ট্রু মনে করছেন সেখানে আপনি পোল রিপ্রেজেন্ট করবেন আদারওয়াইজ আপনি 0 রিপ্রেজেন্ট করবেন ফলস রিপ্রেজেন্ট করবেন and the output was displayed as printouts তার মানে এখানে কোনো আউটপুট ডিভাইস ছিল না প্রিন্ট করার পরে যে রেজাল্টটা আমরা পাচ্ছি সেটাই আউটপুট হিসেবে তখন বিবেচনা করা হবে বুঝতে পেরেছি সো देयर वाज নো আউটপুট ডিভাইসেস ওকে and the software technology was the instructions were written in machine language সফটওয়্যার দিয়ে যখন আমরা কথা বলবো তখনই কিন্তু আপনার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস চলে আসছে রাইট সফটওয়্যার কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া পসিবল না রাইট বিল্ড আপ করা সো এখানে আমার ইনস্ট্রাকশন গুলো কি করতে হতো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে দিতে হতো হ্যাঁ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে দিতে হতো and the machine language uses only zeros and ones that means the binary so the machine language is basically the binary numbers right প্রত্যেকটা binary number এর একটা representation আছে না 4 bit করে আমরা কি করি binary number কে represent করি 8 bit হিসেবে represent করি এটা আমার রেজিস্টারের উপর ডিপেন্ড করছে যে আমার কত বিট রেজিস্টারে আমি এটা রেজিস্টার করতে চাচ্ছি সো তখন কি করতে হতো ইনপুট গুলো আমার দিতে হতো ফার্স্ট জেনারেশনের কম্পিউটারে এই বাইনারি নাম্বারস গুলো দিয়ে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে which was very difficult সো এটা শুধুমাত্র সায়েন্টিফিক পারপাসেই ব্যবহার করা হতো হ্যাঁ ওকে and the first generation computers could solve one problem at a time একটা প্রবলেম সে একবারই মানে একটা সময়ই সলভ করতে পারবে সিমালটেনিয়াসলি কোনো প্রবলেম সে সলভ করতে পারতো না এটা আমি জিরোস বুঝিয়েছি তাই অ্যাপোস্ট্রফি এস দিয়ে আচ্ছা সো the computing characteristics so compute করা হতো এখানে মিলিসেকেন্ডসে মানে স্পিডটা মেজারমেন্ট করা হতো মিলিসেকেন্ডসে রাইট ওকে সো ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সটা একটু দেখে নিই আমরা so that was the physical appearance of first generation computer it needs a very large space for installation very large room for installation okay and the hardware technology was vacuum tube right so this is the vacuum tube it was also large then second generation the hardware technology was replaced by transistors যখন ট্রানজিস্টর চলে আসলো তখন কম্পিউটারের সাইজটা অনেক কমে গেল ওকে সো ট্রানজিস্টর হচ্ছে আমার সেকেন্ড জেনারেশনে আসলো which allowed computer to become smaller faster cheaper energy efficient and reliable and the second generation computer used magnetic core technology for primary memory so the hardware technology of just second হ্যাঁ so second এর হচ্ছে আপনার হার্ডওয়্যার কি ছিল ট্রানজিস্টর and memory magnetic core memory right magnetic core yes magnetic core technology was primary memory and they used magnetic tapes and magnetic disk for secondary storage magnetic disk তখন এসেছে secondary storage হিসেবে যদি আমি কিছু সেভ বা স্টোর করে রাখি
প্রাইমারি মেমোরিতে আমরা জানি যে কোনো কিছু স্টোর থাকে না, রাইট? টেম্পোরারিলি হচ্ছে আমার জবটা, গিভেন জব যেটা প্রসেসিং এর জন্য স্টোর হয় সেটা কিন্তু পার্মানেন্টলি স্টোর হয় না, এটা আমরা জানি। ওকে, and the input was still through punch cards and the output using printouts. So এখানে input device and output power যে মেকানিজমটা সেটা তখনও চেঞ্জ হয়নি। And the software technology was, the instructions were written using assembly language. So it was software assembly language. Assembly language এ যে ব্যাপারটা ছিল সেটা হচ্ছে এখানে আর it is very near to machine language. It is a low level programming language, assembly language, but you can give instruction in English. Let's say you can have some word like add for addition, sub for subtraction, okay, move for moving forward a number or a data, okay? So you can give instruction like that in assembly language. So that make easier to give instruction. And আপনার সেকেন্ড জেনারেশনের কম্পিউটারে কিন্তু আপনার হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজও চলে আসছে, such as COBOL and Fortran. এগুলো হচ্ছে আপনার খুবই আর্লি হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে সি এর আগে যে সকল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এসেছিল সেগুলো হচ্ছে COBOL and Fortran. ওকে, ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে? এগুলো হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলো সি এর আগে আসছে, তখন আসছে সেকেন্ড জেনারেশন COBOL. Excuse me, ma'am. Microphone down. It's fine. Sound everything. আচ্ছা, এন্ড কম্পিউটিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটাতে কিন্তু মাইক্রোসেকেন্ড, দেখেন ফার্স্ট জেনে কি ছিল মিলি সেকেন্ড, সেকেন্ড জেনে মাইক্রোসেকেন্ড। একটু আপনাদের কম্পেয়ার করে পড়তে হবে, আদারওয়াইজ মনে রাখতে পারবেন না। এগুলো যেমন আগের স্লাইডে ছিল বক্সে দেওয়া ছিল, আগের স্লাইডটা আমরা ফলো না করলে বেটার, বিকজ আগের স্লাইডে কিছু ইনফরমেশন, এখানে নতুন কিছু ইনফরমেশন অ্যাড করা হয়েছে, হ্যাঁ? সো এভাবে পড়েন, আপনাদের জন্য ইজিয়ার হবে। আর এই ইনফরমেশনগুলো যদি টেবিল আকারে পড়তে চান তাহলে সেভাবেও করতে পারেন। Okay, so this is the second generation computer and the hardware technology was transistors, okay? So there was no output device. Now let's talk about the third gen. Third gen actually আপনার কি করলো, integrated circuit chip হিসেবে ইউজ করা হতো, integrated circuit, and one IC, this one IC can hold multiple transistors. বুঝতে পেরেছি? ফার্স্ট জেনারেশনে যে সেকেন্ড জেনারেশনে যে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হতো সেই ট্রানজিস্টরগুলো আমার থার্ড জেনারেশনের এই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের যে চিপ আছে এই চিপের মধ্যে কি করতে পারতাম আমরা, মাল্টিপল ট্রানজিস্টরকে প্লেস করা পসিবল ছিল। সো দ্যাট মেড দ্য কম্পিউটার very very small. So this IC chip actually increased the speed and efficiency of a computer. And the keyboard and monitor were used to interact with the third generation computer instead of punch card and printouts. তাহলে এখানে আপনি কি পেলেন, একটা নতুন ইনপুট ডিভাইস পেলেন এবং একটা নতুন আউটপুট ডিভাইস পেলেন। মনিটর পেলেন আউটপুট ডিভাইস হিসেবে, আর ইনপুট ডিভাইস হিসেবে আমরা কি পেলাম, কিবোর্ড পেলাম থার্ড জেনে।
এগুলো একটু খেয়াল করতে হবে, হ্যাঁ। সো থার্ড জেনে আমরা পাঞ্চ কার্ডকে রিমুভ করে কি এনেছি, কিবোর্ড এনেছি, এন্ড প্রিন্ট আউট আর হচ্ছে না, মনিটর চলে আসছে। ওকে, এন্ড দ্য সফটওয়্যার টেকনোলজি দেখেন, so the keyboard and the monitor were interfaced through the operating system. So operating system চলে আসলো থার্ড জেনে। অপারেটিং সিস্টেম কি? উইন্ডোজ। এটার মাধ্যমে আমার আদার্স যে সফটওয়্যার গুলো, সেই সফটওয়্যার গুলোকে আমরা কি ইনস্ট্রাকশনস দিতে পারি, রান করতে পারি, অপারেট করতে পারি। এটাকে বলা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম, তাই না? That is another software. So the operating system এটা বললাম। So high level languages were used extensively for programming instead of machine language and assembly language. So third জেনে আপনার শুধুমাত্র হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোকেই প্রোগ্রামিং এর জন্য ব্যবহার করা হতো খুব বেশি, rather than the assembly and the machine language. Okay. Speed nanosecond. So এটা অনেক faster ছিল, right? And the size of these computers were quite small compared to the second generation computer. Okay? So this was the third gen computer. Fourth generation এ আপনার হার্ডওয়্যার টেকনোলজি হিসেবে আপনার লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন এন্ড VLSI টেকনোলজি, ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন টেকনোলজি চলে আসলো, and thousands of transistors are integrated on a small silicon chip using LSI technology. Large scale integration, তার মানে বড় পরিসরে হচ্ছে আপনার ইন্টিগ্রেশন করতে পারার যে ক্যাপাবিলিটি, সেটাকে বোঝাচ্ছে। তাহলে একটা সিলিকন চিপের মধ্যে আমরা কি করতে পারছি, thousands of transistors we can integrate it in one single silicon chip. সিলিকন চিপ ছিল আপনার 4th জেনের সিলিকন চিপের মধ্যে আপনি হচ্ছেন স্মল LSI টেকনোলজি ইউজ করে স্মল সিলিকন চিপের মধ্যে আপনি ইনস্টল করতে পারছেন। 3rd জেনারেশনও সিলিকন চিপ ছিল। হ্যাঁ, দেখো 3rd জেনে সিলিকন চিপ ছিল। এই যে multiple transistors were placed on a silicon chip, and silicon is a type of semiconductor. Got it now? দেখেন আপনার এখানের সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে, এখানে আপনি মাল্টিপল ট্রানজিস্টর ইনসার্ট করতে পারছেন থার্ড জেনে, আর ফোর্থ জেনে আপনি থাউজেন্ডস অফ ট্রানজিস্টর আপনি ইন্টিগ্রেট করতে পারছেন। Okay, and this era is marked by the development of microprocessor. So, microprocessor কিন্তু আপনার 4th generation থেকে আমরা ইন্টিগ্রেট করা স্টার্ট করেছি। মাইক্রোপ্রসেসর যখন চলে আসছে তখন কিন্তু আপনার অনেক বেশি স্পিড বেড়ে যাবে। ওকে, what is microprocessor? Microprocessor is a chip. It is another chip containing millions of transistors and components and designed using LSI and VLSI technology. A microprocessor is shown in this figure, and this generation of computers give rise to personal computers, যেটা
আমাদের অনেকেরই বাসাবাড়িতে ছিল, আমরা একটু পরেই পিকচারটা দেখলে বুঝতে পারবো। ওকে, semiconductor memory placed the earlier magnetic core memory, তার মানে থার্ড জেনে কি ছিল, ম্যাগনেটিক কোর মেমরি হিসেবে ছিল, এখন কি হচ্ছে আপনার সেমিকন্ডাক্টর মেমরি হিসেবে ইউজ হচ্ছে, and resulting in fast random access to memory. Secondary storage device like magnetic disk became smaller in physical size and larger in capacity. Size smaller holo but capacity larger holo. Okay. And the software technology দেখেন এখানে হচ্ছে MS DOS and MS Windows developing during this time, and এখানে হচ্ছে আপনার graphical user interface develop that যেটা কিনা আপনার user friendly একটা interface, right? So obviously এখানে আপনার high level programming language ব্যবহার করা হয়েছে 4th জেনে। এখানে আপনার computing characteristics was picosecond. So এই পিসিটা ইউজ করেছেন? আমি ইউজ করেছিলাম এই ছোটবেলায়। তো আমার মনে হয় একটু হচ্ছে কিছু কিছু পাওয়া যাবে যারা এই পিসি ইউজ করেছে। আমাদের বাসায় এখন খুবই রেয়ার ম্যান এগুলো পাওয়া যায় না, এখন আর এগুলো পাওয়া যায় না। 512 RAM এর ট্রানজিস্টর যদি ইন্টিগ্রেশন করা যেত তাহলে কি হতো? তাহলে আপনার ফাস্টার হতো, একটা ট্রানজিস্টর যেই কাজ করতে পারবে, বা ধরেন 10টা ট্রানজিস্টর যেই কাজ করতে পারবে, 1000টা ট্রানজিস্টর তো তার থেকে অনেক স্পিড বাড়ানো, ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করা, আপনার প্রসেসরকে ফাস্টার করা। আচ্ছা, দেখেন একটু এটা লাস্ট ওয়ান এটা শেষ করে দিই। So let's talk about the 5th gen, that means the present and the next. এখন আপনারা যত জেনারেশন ইউজ করেন সেটা অ্যাকচুয়ালি 5th gen হিসেবেই আপনার কাউন্ট হয়। ওকে, সো 5th generation কম্পিউটারের অ্যাকচুয়ালি গোলটা কি ছিল, is to develop computers that are capable of learning and self organization. ওকে, যেটা এখনো ডেভেলপমেন্ট চলছে, রাইট? capable of learning, that means artificial intelligence, যেটা কিনা নিজে থেকে শেখার ক্যাপাবিলিটি, শেখার যে দক্ষতা সেটাকে ইনক্রিজ করতে পারবে, বা সেই দক্ষতাটা থাকবে এবং সে সেলফ রিঅর্গানাইজ হতে পারবে। আচ্ছা, so the 5th generation computer use SLSI, that means super large integrated chips that are able to store millions of components in a single chip, and it uses parallel processing that allows several instructions to be executed in parallel instead of serial execution. তার মানে একসাথে অনেকগুলো কাজ সে simultaneously complete করতে পারবে, রাইট? ফোর্থ জেনারেশন দিতে পারতো, সো কম পারতো। হ্যাঁ, কম পারত। 5th জেনারেশনে বেশি পারতেছে, কারণ 5th জেনারেশনে কি আপনার এআই চলে আসছে। আপনি যে এআই টুলসই ব্যবহার করেন, এই এআই টুলস আপনাকে যে রেজাল্টগুলো দেয়, it has a huge database, right, in it. So এই এক্সপার্ট সিস্টেমগুলো আপনাকে হচ্ছে, আচ্ছা এই এআই এর মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরনের ফিল্ড আছে, হ্যাঁ? সো এখানে কিছু ফিল্ড উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা একটু দেখেন। এক্সপার্ট সিস্টেম অ্যান্ড ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, NLP, এটা একটা হিউজ ফিল্ড, অ্যান্ড স্পিচ রিকগনিশন, ভয়েস রিকগনিশন, রোবোটিক্স এটসেট্রা। আচ্ছা, so that's all for today, and আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন। এবার মাহমুদ তোমার কথা। কিভাবে ডিটেক্ট হয়?
কিভাবে ডিসাইড হয় যখনই কোন একটা হার্ডওয়্যার টেকনোলজি বা সফটওয়্যার টেকনোলজির মধ্যে চেঞ্জেস আসে তখনই জেনারেশনটা আমরা ডিসাইড হয়ে গেল নতুন জেনারেশন এটা কম্পিউটার জেনারেশনের কথা কোয়ান্টাম একটা পিছনে নিয়ে গেছে পিছনে নিয়ে গেছে ইতিহাস ভ্যালু কি লাভ আছে বলো প্র্যাকটিক্যাল শিখা এটা কাজে লাগবে একটা কম্পিউটার নিয়ে বসে দিলে টাকা থেকে যদি এগুলো ধরতে পারছে মানে বেসিক জিনিসগুলো জানা দরকার প্রসেস কারণ এখানে হচ্ছে আপনার হার্ডওয়্যার টেকনোলজি আর সফটওয়্যার টেকনোলজি ওইভাবে চেঞ্জ হয় আপনার এখানেও তো আমরা মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করছি ফিউচারে বাট এখানে এই যে লার্নিং ক্যাপাবিলিটি যে মেশিনের থাকবে এটা একটা নতুন জিনিস অ্যাড হলো তাই না যে আগে তো লার্নিং ক্যাপাবিলিটি ছিল না মেশিনের সো ওই জন্য আপনার জেনারেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু এখানে হার্ডওয়্যার টেকনোলজি আপনার মাইক্রো প্রসেসরই থাকবে আর সফটওয়্যার টেকনোলজি আপনার হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে পয়েন্টের নাম দেওয়ার দরকার নেই জাস্ট এখান থেকে কিছু কি পয়েন্ট এখন কোয়েশ্চেন কি আসছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আনসার করতে হবে এখন যদি আপনাকে বলা হয় যে describe the fifth generation computer system or write something about the fifth generation computer system or the characteristics of fifth generation computer system then you write these points okay পয়েন্ট আকারে লিখে অসুবিধা নাই পয়েন্ট আকারে লিখে আচ্ছা okay we will get an assignment today and that will be on MS application office application so the assignment I will be providing the assignment to your group today and you will be submitting the assignment on next Friday I have discussed about it in our last week right that how you need to upload the assignments so last class e jokhon dekhachilam apnara onekei please turn off the camera